I know that this don't make sense. This don't make sense. Then goddamn it, tell me the truth. You know what's happening there. This don't add up. Una dintre cele mai importante lecții pe care vreau să le învățați din clipurile postate pe acest canal este că întotdeauna trebuie să apelați la un avocat dacă aveți o problemă cu legea. Deși ar putea părea că aveți ceva de ascuns, de fapt, este un drept fundamental care vă poate salva viața. Dallas, Texas, mai 2010. Olivia era într-o relație de 1 an de zile. Iubitul său, Michael, își câștiga existența din modificarea caselor, astfel încât ele să fie îmbunătățite din punct de vedere al energiei consumate. În seara în care viața lor s-a schimbat, cei doi îndrăgostiți erau la Michael acasă. Împreună cu ei era și Brian, cel mai bun prieten al lui Michael. În încercarea lor de a repara mașina de spălat, au inundat bucătăria, așa că au fost nevoiți să strângă dezastrul și să aștepte să se usuce. Pentru a nu se plictisi așteptând, au decis să desfacă și câteva sticle de alcool. Asistând la discuția celor doi băieți, Olivia află că ei plănuiau o petrecere surpriză în Vegas pentru un alt prieten. Acest lucru o deranjează, având în vedere că în urmă cu 2 luni, la aniversarea ei, nu a primit niciun cadou de la Michael, care s-a scuzat susținând că nu are bani. Mai târziu, Brian a plecat acasă, cuplul rămânând de unul singur. Olivia a mers la baie să se demacheze, de unde aude o împușcătură și fuge spre bucătărie. Ea îl găsește pe Michael pe podeaua din bucătărie și îl sună pe Brian să se întoarcă repede, după care apelează 911. Din spusele lui Brian, când el se întoarce, Olivia stătea în grădină, spunând că nu avea de gând să-l părăsească pe Michael. Ați văzut cum în filme apare imediat poliția, iar la ceva timp apar și detectivii? Cei din urmă, de fapt, au rolul de a rezolva misterul și de a afla cum s-a petrecut crima. Acest caz i-a fost asignat unuia dintre cei mai respectați detectivi din Dallas, Dwayne Thompson. Pentru a vă familiariza cu Thompson, o să vă spun câteva lucruri despre el. Acesta a petrecut 5 ani în armată, loc în care a ajuns capitan, având șansa de a conduce un întreg echipaj în Arabia Saudită. Ulterior s-a alăturat poliției. Pentru câțiva ani a fost ofițer de patrulă, după care a ajuns să lucreze ca și criminalist și să predea cursuri la Academia de Poliție. Având o carieră înfloritoare, o emisiune celebră alege să prezinte un episod despre activitatea lui și succesul cu care el reușește să rezolve fiecare caz. Dar haideți să ne întoarcem la cazul nostru. Când Thompson ajunge la locul faptei și află ce s-a întâmplat, le cere Oliviei și lui Brian să le dea hainele pentru a fi testate pentru urme de praf de pușcă. Analizând încăperea, el observă că sticla de clor și alte produse de curățenie stăteau pe podeaua din bucătărie. Cel mai probabil a dedus că Olivia le folosea să curețe locul crimei. De fapt, ele fusese răscoase din dulap, pentru că Michael împreună cu Brian umblaseră la țevi atunci când încercau să repare mașina de spălat vase. Drept urmare, Thompson refuză să o lase pe Olivia să meargă la spital, acolo unde iubitul ei era dus de ambulanță, iar în schimb, o duce la secție împreună cu Brian. La interogatoriul lui Brian, detectivul Thompson află că el plecase pentru că se creează ceva tensiune între cei doi îndrăgostiți, în urma discuției despre petrecerea din Vegas. Brian mai menționase și că prietenul lui se mai jucase cu arme în trecut și nu era deloc atent când venea vorba de arme de foc. După ce Olivia trăise un asemenea coșmar și stătuse trează toată noaptea, detectivul Thompson intră în camera interogatoriului, crezând că deja a rezolvat acest caz și că tot ce trebuie să mai facă este să obțină o confesiune. Haideți să ne punem în locul Oliviei puțin. Normal că vrei să ajuți poliția cu orice informație pentru a rezolva cazul cât mai repede, dar nu ai de unde să știi ce gândește omul din fața ta. Vinovat sau nevinovat, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să chemi un avocat. În continuare veți vedea ce se întâmplă când pui o persoană nevinovată și un detectiv cu probleme în gestionarea furiei în aceeași cameră. I need for you to take me through this evening, okay? Step by step, so we can kind of figure out what happened. All right? I've already talked to Brian and he's gone. Take me through this evening. Well, we had a normal day. We drank. I'm sorry? We did drink. We went, he washed my car for me. Brian came over
help him install the dishwasher and some of the other appliances. And they started talking about we got in such a stupid fight. They started talking about what, man? We got in such a stupid fight. Okay, ma'am, I can't hear you. I'm sorry. You said you started talking about what? They were talking about a birthday party. Okay. My birthday just passed in March and wasn't the best event. And they were talking about Jordan's birthday party, and it kind of upset me. And when Brian left, Mike and I got in a little argument about it. După cum se poate vedea, agentul Thompson deja a decis că va folosi un ton ridicat și tactici de intimidare pentru a obține rezultate. Pentru început, Olivia explică ce s-a petrecut în seara respectivă, înainte ca totul să o ia razna. Okay, take me from the time that Brian left. Brian left. Probably literally I can understand. 5 minutes, 10 minutes from the time he left. I was in the bathroom. You and him were in the bathroom? No, I was in the bathroom taking my makeup off and getting ready to go to bed. And he continued the argument. And Well, then explain the argument. I mean, what was he arguing about? I mean, what was he saying? they didn't have money for my birthday and that he owed taxes and he was stressed out. So stupid. He was stressed out about taxes that he owed and mortgage and stupid, just a really stupid argument. He left the room and then I heard like what I thought was glass shatter really loud. And I had the water running, so it was kind of a faint. And I went into the kitchen, and he was on the floor, and there was blood. I didn't notice it was a lot of blood, and I saw glass on the floor. And so I went down next to him and I said, "Are you okay? Are you okay?" And then I saw a lot of blood. A lot of blood. Oh God, this is not happening. Dacă mă întrebați pe mine, așa arată o persoană care este afectată de cele întâmplate. Nu arată o persoană care a ucis cu sânge rece. Sorry. It's okay. I'm sorry. Really upset. Let's back up just a little bit. And what I'm saying to you is, he was shot at 12:31 a.m. Can we both agree on that? Probably, yes, we can agree because You didn't call 911 until 12:38. Okay. 7 minutes later. După ce polițiștii au obținut istoricul apelurilor, au aflat că Olivia l-a sunat pe Brian la 1 minut după împușcătură și după încă 1 minut a sunat la poliție. După cum vă spuneam și în clipurile anterioare, poliției îi este permis să mintă în anumite privințe. Așa că detectivul Thompson transformă cele 2 minute în 7. Această tehnică este des folosită pentru a-l face pe suspect să explice ce s-a întâmplat în acel timp. În mod normal, o persoană nevinovată ar suna imediat, nu ar încerca să ascundă probe sau să curețe locul unei crime. Dar se poate întâmpla ca suspectul să vină cu o explicație logică, iar intervievatorul să nu-și poată ține sub control furia. 7 minutes. What did I do in that 7 minutes? I leaned over my soon-to-be husband's body. You f***ing shot him. That's what you did. You shot him. Din nou, uitați-vă la poziția Oliviei. Mâinile ridicate, gura deschisă, așa arată un om surprins. Dacă era vinovată, creierul ei începea să caute metode prin care să se scuze, să îndrepte vina către altcineva. În niciun caz nu rămânea efectiv blocată pentru câteva secunde. I did not shoot my fiancé. You shot him. You shot him. This is happening. Yes, this is happening. I did not You shot shoot him. Yes, you did. No, Yes, I you did did. not. Yes, you did. No, I did not. You know what happened in there. I don't know what happened. You know what happened. I don't You know know what happened. I do not know what You happened. know what happened in there, Olivia. I don't You know know what what happened in there, Olivia.
Olivia, you know what happened in there. Olivia, you know what happened there. Because this, you know, and I know that this don't make sense. This don't make sense. Then goddamn it, tell me the truth. You know what happened in there. This don't add up. It don't add up. I don't know what you're asking of me. I don't know. I need for you to be truthful with me about what happened. I am being truthful. După atâtea clipuri în care am văzut cum detectivii care sunt 100% siguri că o persoană din fața lor a omorât pe cineva reușesc să-și păstreze calmul și să-l facă pe suspect să recunoască, aici observăm exact opusul. Prin agresivitatea demonstrată de acest detectiv, nu reușește decât să o facă pe Olivia să se sperie și să refuze să mai comunice. În orice caz, această tehnică ar fi foarte puțin probabil să dea roade, chiar dacă ar fi fost aplicată unui asasin real. I don't know. Olivia, you should have a serious problem with that. I have a problem with it. I do have a problem. We're arguing about a goddamn birthday party. You say you were down there doing this first aid morning shit. I didn't say I was doing first aid. Okay, but did you not know that he was still breathing? I think. Did you not know that he was still breathing? Yes, he was still alive. So don't you think that it was kind of fucked up for 7 minutes? What are you saying? I'm asking you. I'm asking you. Like that What I'm saying to you is you it took you 7 minutes. It took you 7 minutes. I don't know. It took you 7 minutes, and you don't think that 7 minutes was critical? You don't think that? Yes, sir, I do. Okay. I don't know the. Could that not have been a mistake? I don't know. Could that have been a Please mistake? don't put that on me. I'm asking you, ma'am. I'm just telling you the facts. This is what I know. What I know is this. What could his buddy have done? I don't know. You shot him. You shot him. Yes, you did. You shot him. Sir! Look, you know, Olivia, this is getting old. I'm ready for you to just tell me what happened in there tonight. What happened? I told you. Just tell me. What happened? I told you what happened, and that is exactly what happened. So this is how it's going to be. There's no other way for me to tell you. So when you leave here, and you will leave here tonight, you will. You'll walk out the door and go wherever it is that you're going to go. You will. That's going to happen. And we may never see each other ever again. But one thing that you will not be able to say, no, you listen. One thing that you will not be able to say, you will not be able to say that I have not asked you, no. Cred că primul lucru învățat de intervievatori este nu întrerupe suspectul. Se pare că detectivul Thompson își dorește să demonstreze ceva și menține poziția de superioritate impunându-i Oliviei să tacă. I have to finish what I'm going to say here, please. You will not be able to say that I have not said one thing to you tonight. Why are you... Let me finish, please. Why are you doing this? Let me finish. Why won't you let me finish? Would you shut up and let me finish? You will not be able to say that I have not asked you one question tonight that has not been a legitimate question. Because I'm going to tell his family everything that I know. Their son was not suicidal. They knew that their son was successful. They knew that their son had all the reasons in the world to live, yes. With or without you. With or without you. That was his house, not yours. You know, right? It was his house. You can ready to move in with We were building... It was his house, right? Yes or no? Yes. Okay, so what I'm saying to you is, Olivia, he didn't need you. Did he? Did he need you? We were in love. Did he need you? I don't know how to answer that. I can answer it. He didn't need you. Okay. He didn't. That's your opinion. No, it's not my opinion. It's what I've discovered, Olivia. I talked to his best buddy who was his friend for 15 years. Okay, just because somebody makes a lot of money doesn't... That's not what I'm saying to you. What I'm saying to you is you all were not a couple who had invested together in what he had already achieved. Were you a part of his company? Absolutely not. Okay. Is your name on his mortgage? No. Okay. So what I'm saying is you didn't live there. You might have spent the night, but regardless whether you were in the picture... We were building that house. All I'm suggesting, ma'am, is whether or not you left or whatever, his business was going to continue, correct? Correct. And he was still going to pay his mortgage, right? So you were not a financial partner. You were just a female, right? You right? know what? I think this... I'm done. You done? I You done? I'm done. I'm not done.
Well. I'm not done. Okay. You think you run this? No. Who the fuck do you think you are? I don't think I. Who do you think you are? Who do you think you are? Wow! Cred că acesta va fi ultimul interogatoriu al acestui agent. În orice caz, dacă Olivia era vinovată și, să zicem că inițial nu putea să inventeze un motiv pentru care altcineva l-ar fi omorât pe iubitul ei, aici polițistul îi oferă un motiv pe tavă. Ia în calcul opțiunea conform căreia Michael s-a sinucis. În cazul în care Olivia ar fi fost asasinul, s-ar fi agățat de această pistă pentru a se exclude pe ea ca și principal suspect. Cu toate acestea, ea a negat vehement. În continuare, detectivul scoate un alt as din mânecă. El încearcă să explice că va veni cu dovezi concrete care să-i susțină teoria. Urme de praf de pușcă vor fi găsite pe hainele Oliviei și nu va mai avea cum să mintă. Dar Olivia pare că nu este afectată de spusele acestuia. I think I'm a person who just lost their boyfriend. And I think you're a person whose behavior tonight doesn't add up. That's what I believe. Knowing this man, the way that you knew him, starting from the inappropriateness of my questions to the other end, was he someone, in your opinion, who would have committed suicide? Yes or no? He was not suicidal. Okay, there we go. There we go. There we go. That's what I'm saying. That's what I'm saying to you, Olivia. If there is, I'm going to charge you with murder. I just want you to know that right now. When those tests come back, if there's gunshot residue on your hands, and you said throughout this recording that you didn't touch the gun, I asked you those questions for a reason. Okay. And if you do, I'm going to charge you with murder. That's exactly what I'm doing. I want you to know that. I want you to know that I've given you an opportunity to tell me if it went wrong tonight or if anything happened. Hey, shit happens all the time with couples. They get in arguments and fights and all kinds of bullshit, and it's justifiable homicide. There's all kinds of stuff that happens. It happens every day. It happens every day. I worked a case about a week ago where this guy shot his daughter's boyfriend and killed him. You know, because the boyfriend was doing things. But I need for you to know what I'm going to do. If your clothes come back with gunshot residue, I understand. Or your you can hands. have my clothes. I'm going to charge you with murder. You can have my clothes. I'm going to do it. I just want you to know that. I understand. I want you to prepare yourself, and I want you to think about that. I understand. I want you to think about that. If there's something that you're hiding and that you got deep down inside of you, you can keep it. You can hold on to it. But I need for you to know my intentions. I understand. That's right. Because you know what? I may never know the truth. Your clothes could come back with nothing on them. I understand. Your hands could come back with nothing on them. And you might move on and marry some other guy and have family and life, and this shit will go far behind you, and we'll go our own separate ways. But all I'm saying to you is there's two options here. There's two options. And the one option is if I discover anything that substantiates what I believe, I'm going to charge you with murder. I understand. Because I do believe you killed him. I believe that with all my heart. I believe that. I do. Because you have not provided me with one reasonable explanation. And I don't apologize for my conduct. I don't. Because I owe it to Michael. I owe it to Michael, yes, and I owe it to Michael's family to do my job. Regardless whether you think it's appropriate or not, I don't care. But I owe it to Michael and his family to do my job. And my job is to inquire. That's what we get paid to do, inquire. We don't get paid to sit on our ass and bullshit. We get paid to say, okay, based on what we have in front of us, is it a problem? If it's a problem, why is it a problem? I haven't lied to you. I've told you what I got. I've told you what the problem is. I've fucking showed it to you. You gotta live with that. You do, not me. You gotta live with that. I don't know why you did what you did. I don't know. I don't know why you did it. But you know one thing? I've said some things to you tonight, and I hope to God you think about it tonight. I hope to God you think about it tomorrow. And I don't give a how many people you line up. You can line 50 people up in a row. And every one of them are going to tell you, why the fuck did she do that? They are. You will not have one that'll say, well, I would have done that. I understand. I would have done that. I would have called a guy, too, who didn't have no medical history. And then after he didn't pick up the phone, I would have said, okay, I'll just won't call nobody for 7 minutes. I won't call nobody for 7 minutes, and I'll around and do whatever I do, and then 7 minutes later I'll call 911.
După acest interogatoriu, Olivia stă 4 zile închisă în casă și este văzută în ziua 5 la înmormântarea lui Michael. Aceasta nu este invitată la adunarea de după slujbă, deoarece familia lui Michael l-a crezut pe Thompson, care susținea cu tărie că Olivia a comis această crimă. Aceasta a încercat să ia contact cu familia lui Michael, dar nimeni nu voia să aibă de-a face cu ea. Au întrebat-o de ce a așteptat 7 minute până să sune la 911. Deși detectivul ar fi trebuit să folosească această minciună doar în cadrul interogatoriului, se pare că a ales să o transmită și mai departe către familia decedatului. Ceea ce fusese un caz destul de clar de sinucidere era tratat ca și unul de crimă, fără nicio dovadă. Și ce se întâmplă atunci când nu există dovezi? Se închide cazul. Sau se inventează dovezi și se găsesc vinovați. La o lună după incident, după ce tatălui Michael a vorbit cu un vecin, acesta a declarat că și-a amintit că a vorbit cu Olivia după ce a auzit împușcătura. Acesta a declarat că mirosea substanțe de curățat. Olivia a fost dată în urmărire, deși era într-o excursie, nu fugise din țară. Și după ce a fost găsită, a fost dusă direct în arest. După 9 zile în arest, gardienii au declarat că au pus-o sub atenție specială pentru tendințe suicidale. În final, părinții Oliviei au decis să angajeze un avocat. După un proces scurt, s-a demonstrat că nu existau dovezi, iar Olivia trebuia să fie pusă în libertate. Brusc, comandantul Thompson nu-și mai amintea ce declarase. Olivia a câștigat acel proces și a fost lăsată să plece. Dar dreptatea încă nu era făcută. Pentru felul în care a fost tratată, pentru traume și pentru imaginea distrusă, Olivia l-a dat în judecată. Printre motive s-au numărat și arestarea eronată, ascunderea probelor și plantarea dovezilor false. După câțiva ani, aceasta a câștigat procesul. A obținut 1,2 milioane de dolari, iar ofițerul Thompson a făcut doar muncă de birou din acea zi. Nu se știe dacă Michael s-a sinucis sau a fost un accident. Dar în orice caz, dacă Olivia apela la un avocat din ziua în care a fost chemată la secție, nu mai trăia acest coșmar pentru atâția ani. Zi faină!